Hello, welcome back to yet another exciting episode right here on the Gamers You Talk Show. And today we've got guests, ni wanaume tupu, because we had to discuss about what we wish we knew before we started dating. And why did you decide to come up with this topic? In the recent past, we've had incidences where people like wanaume, wasichana, like young teenagers committing suicide, maybe due to love. Reason is they went into dating without maybe assessing what kind of risk that they were supposed to take in order to make it successful. So today, I'm your host, Alex Ochango. You can call me Mr. G. And right here, it's about time. Nimewaletea sura mpya, the only face that you see in the local best TV called Ibru all the way. Yes. Karibu sana. Nimekuwa nikiona Alex akitekeleza huku hivi, so leo nimeamua ni come, na kama kawaida mnajua mtafurahia. It is not different. It is the same. It is the same. The same fire. Full stop yake tunanibamba. Okay, now the same guy by the way. Naitwa Newton. Oh, by the way, funny introduction. My name is Newton Ogero, na kama kawaida mtafurahia. You're not ready. It's your boy Almasi the King. I'm back like I never left. You know what I'm saying? Let's do this. Yo, it's your boy Pius. Stay tuned. Pius on a bias. Oh, it's P square right here. No, I'm not supposed to say that. That's P. Let's continue. What's that now? Ogero. Yeah. P. Oh, it's Otino Ogero. O square. Right, so My guys, name starts with P. That's why I'm saying P square. you are poor, man. P okay. You'll cut that. Yeah, so guys, we had to discuss like the things we wish we knew before we started dating. So, guys, the recent past tumeona kuna incidences of people committing suicide, people killing each other in the name of love. Like, why is this happening? Let me start with Pius or Pius. Okay, unajua, ukiona mtu by first impression, as in kama unafaa kudate msee ama dem kama mimi unacheki nataka kudate dem Ka for example okay mimi nimeona dem okay sio unajua obviously nitakuwa attracted na looks, unaona, beauty, unacheki. So but kuna difference between love na infatuation, kitu kama hiyo, si ndio? So unapatanga most sisi kama youths tunakuanga na infatuation, unacheki. Unaona msee for the first time ushakuwa attracted. Hujui ni nani, azin hujui ni nani unaenda kudate. Okay, unajua like unajua personality ya mtu mara yako. Hiyo ni kitu ya kwanza, si ndio? Chemistry yenu nafaa kuwa Na bond. yeah, kitu kama hiyo, unacheki. Lakini unaona most of us tunajipatanga tushapata mtu shaingiana 1 2 3 after 2 to 3 days mshakuwa kitu. Hiyo si love, hiyo ni infatuation, unacheki. Alafu unaona mtu kama mwezi sikuma naye like 1 month kama mjakuwa na differences, unacheki. So unapata after mshakuwa in that relationship ya 3 weeks, 1 month, 2 months, unaona mko na differences big, unaona wasee wameanza kuquarrel, unaenda na violence, unacheki. Juu labda mimi nikimit you them hako anajua Pius mimi ni temperamental, unacheki. Simaanishi hiyo sana, simaanisha dem. Kwa the name Hiyo dem kwanza unacheki. So like hako anajua mimi ni mse temperamental, kitu kidogo inaniannoy, unacheki. Same to me, nikienda kudate huyo dem ilikuwa nafaa nijue udem anapenda nini, unacheki. Udem azin nafaa nijue nitamhandle aje tukikuwa na differences, nafaa tuna handle aje, unacheki vitu kama hizo. So like jua tunanga hiyo time tunajipatanga tusha. All right. So okay. Me I kind of feel like let me just connect to your point. Okay. Inakwanga ni there are different reasons that make people go into like entanglement. Let me not say relationship, because other friendship too, but utasema that's a relationship, so no. Yeah. But that entanglement, like sasa anataka kudate msee, like there are several factors and these factors, they are different from one person to another, because according to you unasema like in 1 to 2 3 days
tunadai si ni kitu na hatuwezi kuwa separated. So you might find that mtu like maybe the girl or the boy, one of them decided to rush into the other into the relationship because anataka maybe conjugal or whatever. No, because that is actually the thing that inafanyanga sisi kama youth tuna sasa ndio kama right 3 days right kweli. Okay, let me hear from Almasi. I happen to be listening to some radio stations some morning in the past, and these guys were saying that if somebody tells you I love you in a week's in less than a month's time, then that's infatuation. Na ndio Kenya mjamaa mtaka kusema, unaona hakuna vile kuna difference kati ya vibe na infatuation na love. Acha tumalize kwanza. Kuna difference kati ya vibe na love. Mnaweza vibe instantly. Naweza patana na wewe na tu vibe tu. Na tu vibe na tunasonga, unaona? But sasa hiyo maanisha tunaweza date cause there's a difference between that and loving someone. And then acha nimalize hivi. Mnatoanga wapi nguvu ya kuambia watu I love you? Mnatoanga wapi nguvu ya kuambia mtu I love you na one week? I'm done. So see, like maybe we can assume that unapatia mtu I love you because that is the simplest way to tell them that I want to screw you. Man, like in a week. That's not the simplest way to tell someone I want to screw you. Which is the simplest one? Kuna kwa na I want to screw you. Nani utaambia hivyo akubali? Wacha kuongea. Wao umeona cartoon mingi. Kuna kwa na gradual process. Huwezi anza na I love you. Venye Alex amesema tunakuanga na ya kwanza. Unaenda unamwambia yo nimekunotice. Ya pili yo I like you. Ndio sasa love ndio mwisho. But zote zinaweza kuwa mwezi moja. Relationship zangu mingi zimeenda wiki 2-2 at most. Na zote zimekuwa na hizo stages. So I don't know what you are saying. Hiyo si relationship. Na hiyo si love. Ni love. Infatuation. Ngoja. Okay, kenye mimi nasema mbona ni hivi. First of all, mimi nachukia ex wangu wote. Hiyo hata hao wanajua. Na waambianga I hate you. Najua kawa wataona na kuchukia wote from A to Z. Because tunasema tunaongelea vitu yenye ningejua before no date. First of all kuna tabia zingine huwezi jua ukiona mtu for the first time. Okay, mi yangu weird kabisa na ilikuwa turn off ilikuwa 2015. Kuna dem fulani. Okay, ni mrembo yenyewe, alikuwa mrembo. Nimemkatia kawaida akaingia box. Okay, mmesikia hiyo akaingia box. Kawaida. The same trend. Notice nimekulove. So as in okay, kafika ile point ya kumake out. Bana natoa dem dress ndani amvaa kinyasa ya Arsenal. Like walai. See walai as in okay, wacha tu niseme ukweli. Because the thing was hard, it became soft. First of all, how unafaje yani wait. Turn off Arsenal, and that's after hapo nilimwambia yote Arsenal to break up na text. I broke up break up na text. Wait, you break up with a girl because amevaa kinyasa ya Arsenal. Yani unaangalia hivi unaona so wenga. Let me get this point clear. You wish you knew that ladies should anavanga kinyasa ya Arsenal kabla nini? Wallahi. How a lady manze, the least you can go ni biker ama kamisi. Wait, let me get this point clear. Ogero, you're trying to say that your main point here is I wish I knew that ladies who are not supposed, okay, I wish I knew that ladies also put on Arsenal shorts. But unavaje kinyasa ya Yon kuonyesha toko chini tu ni mchezo. Yaani unavanyasa inafungwangwa. Ndio unafungwa. Goal. How hata ungevaa timu nyingine surely. Na sijui niseme jina yake but no, nisichome. Wacha nisichome. Maybe ako mahali sasa ina happy relationship. Hayo pia tabia uliacha. Ananijijua. Najua ata watch. Hey. Manze. Okay, that was so deep. So anyway, Pius, let's go back to your point of infatuation. Like most of to assume like most of the youth, they don't know the difference between
having some kind of a fling and really actually wanting to be in love with someone. Exactly. Right? So, Ogero mentioned something to do with some process. Like, you've noticed someone, you like them. And when you talk about like, I assume that kuna some of the elements that you will be able to point out and say that, I think I like this girl because of this and this and this and that. Yeah. Then from there, it graduates to now, I love this girl. Now, love, I believe, it comes as a package of the things that I love, that I like about this person. Yeah. So, let's break down. What are some kind of these things? What are some... Alex, kwanza unaona kenye unasema like ina apply na the same thing. You cannot love someone within like the first time umekuona ati nakupenda. How? Ni the same people, mtu mujai meet, hata sijui mlipatana wapi namba yake. Mumechat usiku like 3 zikifuatana alafu anakuambia miss you. What do you miss? My text, my handwriting, una miss nini? I miss you, we have never met. What are you missing? Okay, that's the same thing. Una love, how can you love mtu hata shindwe? Okay, that's why nimekuambia kuna difference between love na infatuation. Pacheki. So, hiyo ndio jaribu kusema, hiyo ni infatuation, hiyo si love. Hiyo sio love. Yeah. Unajua love si words, love ni actions. But infatuation, most of them inakuanga words from A to Z. That's why unamsee anamit na msee mwingine after 1 week. Sasa ni kama ile bond ko very strong, unacheki. But hakuna bond hapo. But how long does it take to love someone then? How long do you guys think it takes for me to fall in love with someone? You know, tuseme ni kitu gradual. Let me say, for instance, like, let's say I've met a girl. The moment love yenye nitakuwa nayo in 1 month, itakuwa 9 months. Una get? So, inaenda kigrow, pole pole, ni gradual. Tuseme, wacha tuite ugonjwa. Inaenda kigrow, una get? So, the moment unapata dem, the first day, kila kitu itakuwa perfect. The first week or months, kila kitu itakuwa perfect. Amtakuwa mmeargue. Yaani utakuwa unamuona Okay, this is Almas's point. Almas anajaribu kuuliza, if you guys are saying that someone cannot come and approach you and for the first time they tell you I love you, it means you guys have set some kind of a target timeline on like mtu anafaa kukwambia I love you after such and such time. So Almas anauliza like nyinyi watu like mnataka kuweka timeline kwa kitu like so at what time should I say someone that I love you? Because kama ni gradual, wewe yako inaweza kuwa gradual yako ni like after 1 week I notice someone for 1 week. I like them for another 1 week. Then the 3rd week I love them. But sasa ugero yake ni yake is Peter 2 weeks. Yeah, because amesema relationship zake ni 2 weeks. So timeline ni risky. Unaona wewe mambo timeline. Ngoja kiasi. Nikao yuko sure na kulike tulia. Ni risky unaambia msichana na kupenda na yuko sure kana feel the same. Wewe umekimbia uko na kirire yako wiki moja umemwambia msichana I love you anakuambia thank you. Yaani si ungengoja. I love you thank you. Ni kama umempe. Alright, so okay, what do you like what you wish you knew? Kuna vile like life inakuchapa differently. The first girl you ever dated, the experience that you had back then is different from the one that, because I take like see nyinyi wote mko hapa ati mnadate your first girlfriends. Yep, obviously. Alishaisha. And I believe that you the moment umeingia kwa hizi industry ya mapenzi, hapo una feeling like I'm really in love with this lead like huyu dem tu ndio wangu like sina mwingine, sitaki mwingine ni huyu. Then something happens, then you break up. So comparing your first and your current or maybe your previous, because I know it's a series, like imekuaje, like the things that you wish you knew. I love that you call it industry. Ukiingia kwa industry ya mapenzi. Nairobi. So my first relationship, sijui kama kila mtu anakuanga na relationship high school, but it started in high school but went even past high school. So I can call it my first relationship. And it was continuous. It was continuous and it went for some years, about 5 or 6, I'm not sure. You did it for 6 years. Relax, chill. I met this chick in form 2. Na tukaenda hadi nikiwa kampo kitu kata dia for the year. Why you guys meeting? Yeah, chill. This is the only girl that I feel like I ever loved. After hapo
mimi sijisikiangi kuambia mtu I love you. Skizo, Sinanga hiyo you know the time I'm asking kama ilikuwa continuous because there's a difference between having a relationship like hiyo kimapenzi na situationship. Maybe mlipatana form 2, right? Na nile yenye mna chat sijio nini saksa. You see the experience. Obviously yana kwa saksa. Kwa hiyo then you guys don't even meet but you wako please huko yeye pia please zako. Ndio maana nimesema everyone has their high school relationship. Na chiki lazima ikuwe high school. But then it went even past high school. We now dated like real dating like when did you guys first meet like ili sasa mmemeet sasa sasa mko kwa hiyo mnasema like we guys that because ile simu ya sasa muli zako when as in umesema made 5 years ndio when is the first time you did dating in high school bro you did in high school yes so hiyo ni tofauti so hiyo yako ni ndo 5 years bro yeah that's what I'm saying so after that I was comparing the relationships then and now after that it takes a month ikienda sana takes a week zingine wiki mbili nafika una blackmailiana zingine you see so I've never like really got back into loving people and that one actually brings me back to a kind of a series that you had on your status the other day ulikuwa unachambua vile umekuwa nini I don't know whether to pull the status pull the but anyway so what I was asking about as trying to like relate and compare the experiences ni kuna vitu zenye before you ventured into these so called relationships kuna vitu zenye una expect right like I expect a lady to do this like the typical African setup like I expect like a lady to have the traits that my mom have unaona like most of us men always look for ladies with characters zenye mamangu ako nazo so before anze kudate tulikuwa zile za I'd love to have a lady who is more of my mom. Then you start with the first lady and you're like okay for the first few weeks few months ako sawa mna break up na kwanza because zile za ala you go to the second one it's the same thing now you start evolving from the ladies are different you don't necessarily have to find someone who looks like my mom unaona so sasa kwanza tuongelele campus almost someone is looking for a lady that looks like their mom not physically you said look as like in tabia where's it that's weird and you see these things always funny inakonga ni ukianza sasa like with your first girlfriend look for the first girlfriend you always look for someone who looks more of like character wise and stuff like that like your mom then hapa katikati uko zile za okay these people are different kuna nyana wake vinyasa sasa no then you continue then uko karibu kuoa ukielekea kuoa you also now you again go back to looking for someone who more of looks like what your mom is I don't think currently Mrs. tafuta mtu anafanana na mamangu unatafuta mtu better as in character wise sisemi sura as in character wise mamako isn't better okay like as in unatafuta mse better kama nani sasa for instance let me compare my current girlfriend with the previous ones our previous ones wacha tuseme tu for lack of better terms wacha niwaite consumers msichana anakula na pepeta yani mse tuseme let's say umpata gig umpata do poa hakuna anaanza kuambia yo babe tufanye hii na hii tubai hii na hii so babe tu ushaifika Naivasha ndio hiyo yani as in unapata at the end of the month umespend like a huge amount of money but hauna substantial hakuna kitu utasema yo ndio hii kitu tulifanya no but my current girlfriend like that's why I love her ni like mseana msianze hizo amemaliza 2 weeks I had to asi 2 weeks tumechapa mwaka na miezi kadhaa as in mseana yule mwenye anajua ni huyo tu okay ni mseana za kuchallenge una get hadi jamaa amekata tu yode mtu tuonyesha show us nikawe ule demo alikuwa anasema this Churchill anataka na anasema sijati ati umechapa matatu umeka break up umechapa tatu ka break up umechapa matatu ka break up then inakuja na kwa skin color kama almost says ni mweusi hivi so guys we are taking a short commercial break and we are going to come back and continue with the same whole topic of what we wish we knew
before we started dating. So stay tuned, and you can converse with us on our WhatsApp number, that is 0720091757. And peace, yo. Men can't be just. Peaches and shit. And I can't introduce my guy. Not only to men my can. guy. Mimi niliintroduce demu yangu kwa boss. Akaenda na bogi. This is Alex Ochieng, you can call me Mr. G. Peace, y'all. Cannonballs. Hello guys, welcome back from the break. It was an awesome show. The first segment ilikuwa moto, where we're talking about the things we wish we knew before we decided to start dating. Actually, the point is dating, not before we decided to go into situationships. But as they so called it, Nairobi, situationships rule the day. So we're back to talk about the things we wish we knew. But I kind of feel like, guys, the reasons why we are bringing this topic up today is because of the frequent murder cases that zinatokea mara guys decided to like ua watoto bibi, then epe anajiua, unaona, things like that. So I believe like these things are caused by the lack or the inadequate information about gender roles. Like sisi kama wanaume hatujui what we are supposed to provide, and the ladies also don't know. Ama nyinyi mnafikiriaje? Let me start with the girl. Okay, first of all, wacha kwanza niguzie hapo penye umesema people are committing suicides. Please don't kill yourself. More so because of someone. Mimi hata sasa niweke kamba hapa, nitetemeke hivi kwa hewa, niache ugali nyama. Ugali nijikute. Ile siku never. But please just love yourself. Alafu another thing, I think we men to make ladies a lot of pressure. As in unapata most of the guys wanasema wanataka sijui cheli light skin. That's why unapata mademu wanaenda hapo wamejibleach vitu kaa hiyo. Mademu wanataka cheli light skin, then ndo wana bleach. Charlie anataka dem light skin. Hiyo ni shida matamchi. Okay, so atufai tuweke hiyo pressure by the way. Mimi kwanza kuna kitu nachukia. Okay, si madem light skin z. Okay, unajua ile kwanza wale wenye wanatoa like so ganja hiyo pereka huko never. Ati unafanyia nani ulimi ile nani? Ongea umezaliwa Kayole unaanza kuongea hapa you know nini? Ongea kama venye ulizaliwa, ongea normal. Mimi pana kuja hapa hivi. Who hurt you now? Who hurt you? Yeah, mimi natetea madem. There's no way to treat madem fiti. Ati dem lazima ukwe like you have a big body, lazima ukwe you have a big behind. Let me tell you one thing. Hata ukwe na matako ndogo utenda haja kubwa. So let no one tell you that ati your body is supposed to be this way. My friend, jipende. Mtu asikwambie I don't know what. Let's go to Almasi. No matter sijui nini, they always whatever. One of the reasons why we don't even get love is because we don't love ourselves. You see, you can't go to someone and you want these people to love you and you're not loving yourself in the first place. So it starts by me. Kwa unasema rumors. Mbona unaongea ukiangalia huko badala uangalie kamera pale. Nilikuwa nimesahau kamera yangu. It starts by me. It starts by me loving me first before I want someone to love me. You see and this is also the reason why people are committing suicide. You see, unaenda kwa msee, unataka msee akupende. Na sasa juu msee akupendi juu jipendi, unaenda unajinyonga. Does it make sense? Yeah. Kunyonga ni moja, tunafaa tunyonge kitu moja. Okay. Wow. Mimi, okay, to the ladies. Manze, kitu inawaumiza ni moja. Niko hapa kuwatetea. Pia pressure. Unaona best yako ako na sponyo. Ndio. Labda anaendesha bima ama Subaru. Wewe na kerere yako taenda uingie kwa the wrong guy. Unataka nini? Bima. Ile lifestyle ya best yako ako nayo. That's why you go wrong, ladies. Pia pressure muache.
utakuwa poa nacheki. So unakumbuka the likes of Sharon, the late Sharon, and the case of the huyo governor Bado na Sharon, si ndio? Hiyo ndio ilikuwa pia pressure nacheki. Ilikuwa pia pressure, ndio maana she was murdered. That's why unaanga my youths madem wanauliwa juu ya peer pressure. Wanaenda to the wrong guys because of peer pressure. No, let me cut that short. Like, we are not going to take this issue of domestic violence and pin it on ladies being under the influence of pressure. No, like, ngoja, we're not going to take this thing, this vice of watu kuuliwa and then like men killing women in the name of relationship and love, then pin it kwa madem ati wako under the influence of peer pressure. See what? See what? Listen, I thought we are but it's a reason suicide, see killing people. That you me yenyewe niko against. Mwanaume, the moment nasemanga, the moment a man you raise your hand kuchapa dem manze, when mwanamke tafuta kamisi size 32 ya color purple. There's no way manze, a woman naturally created their weak. Wacha for me personally speaking, I've never raised my hand kuchapa dem. Hata nikasirisha aje, no, it be my sister, my girl, hakuna siku, never. So manze, the moment unainua mkono unachapa dem manze, so utoke nje enda Somalia uone venye wanaume watakutandika huko. Wewe unachapaje? Manze, you need to change. Okay, to me, like to my point, I was saying like this, sio ati wanauliwa peke yake. Unapata dem alienda kudetumse japia pressure, unacheki. Alafu umse kuna venye anamtreat ka trash. Then labda lady sasa hizi jicontrol, itafika mahali kunywa happy. Lakini si amecommit suicide. Ama hiyo si suicide. Itafika mahali ajinyonge physically. Ladies, I think you should believe in your man. Venye nani anasema abuse. Usiende mwanaume mwenye ako already successful because wewe umekuja umepata iko. Ama you tunaona huko nje kila mtu akona dream yake manze. So the moment wacha nikwambie men are believe. The moment mwanaume anajua akona a girl behind her, atapush harder. Mwanaume anajua kuna girl behind. Okay, like umeenda hustle, unajua kwa nyumba kuna dema na kusupport manze. Utapush harder kuliko msee umeenda hustle alafu dem yako ukikumbuka ama kwa text anakuambia yo una dose juu amend, unamwona ako road trip Naivasha, wewe unauza ngogi komba, utafeel aje manze? Wewe unaingiza foso kwa siku alafu anakupiga picha akiwa weke mpiski, unashangaa utakompete utakipiga hizo standards manze. Support your man, as in tukisema support atusemi as in atumpe do something, no, as in the small things, hata emotional support pekee. Juu me like mi napenda dem mwenye ananisupport kwa kila kitu na do. Haifai kwa like for instance mimi tunakaa chini tunaongea na yeye ananiambia like yo kuna auditions karibu zote naye analipa transport, mimi sinanga hiyo issue. Una get nikusaidiana, si ati kila kitu ni mimi, no. Unajua kuna msame anako nini All right. Wisdom detected. So we were talking about your part ya Pius. Ulianza kusema like acha utetee madem. Right? Yeah. Na kutetea madem actually utawatetea, umepatia advice. In the sense that watch peer pressure. So we do understand that sisi pia kama wanaume we play a huge role in the rottenness of the society outside there. In subject our sisters, our girlfriends, our maybe wives if at all you're married, to such kind of harsh environments, right? So what can we say as men to those men who are outside there trying to take advantage over ladies in such kind of a context? Almasi. Yes, you mentioned something about my status the other day. So I was telling people in my status the other day that you see, as a man, you grow up and then it gets into your head that girls are after money, you see, and now you go chase the bag hard. And I'm not saying don't chase the bag as hard as you can, you see, but then you go chase the bag and then you forget about your social skills. And then after getting the bag, so you think that women are entitled to you because you have the money. Because you had it in your head that if I have the money, then I can get any chick. Which is one of the reasons we even get rapists nowadays.
as in msee akona do anaona nikileta dem kwa keja lazima anipe by force juu niko na do na nimemlipia kila kitu, you see. So I really hate this mentality. As a man, work on your social skills. As you're also working on getting the bag, work on your social skills. Dealing with women is also also a skill for success, you see. Yeah, so jifunze kubongesha madem, jifundishe kukatia madem. Usiogope kukataliwa, utakataliwa, you're nice kudanganya. They will say no. But jifundishe the stuff so that when you get the money, you don't feel like women are entitled to you. Yeah. All right. Views. What it is, but now in this case, try to talk to men. Okay. Najua madem wote on earth si wabaya. Nacheki. But ni venye tu pia wao wanasemanga men are trash. Don't know men sijui ni nacheki. Same way unapata boys wanasema girls sijui hao ni snakes, such things unacheki. So unaona msichana si mtu mbaya. Kitu mbaya ni uli choose the right person kwako, nacheki. Hiyo ndio inakuanga main issue. So unapata like mimi nimepata dem. Huyu dem ananipenda yangu yote but mimi simpendi. Nacheki. So na take advantage ya huyu dem, nacheki. So niko naye hapa na mchiti na dem mwingine, unacheki. So like saa huyu dem akijaribu kuniuliza ama akijaribu tu kuwa tu concerned about venye na mtreat, itaanza violence na yeye, unacheki. So unajua anaweza muumiza emotionally, unacheki, mentally, unacheki. So ataenda anafanya kitu si poa, unacheki. So me to me madem okay, dem inafaa tu kuwa unajiamini. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa unaenda kujua, kama unajua umse anakudeserve, unacheki. Usiende tu umse juu unaona umse ameomoka, umse yako na everything I need. Lakini acha si kila dem anapenda do. Hakuna mtu apendi pesa. Okay, in short, hatuna dem hapa hivi. Okay, in short, tulikuwa nataka kusema hivi. Si kila dem ni gold digger. Unacheki. Si gold digger kila dem. Hakuna, hata usitumie jina gold digger. Unaishi bedsitter Muturi alafu unasema gold digger. Wote ana dig nini? Hakuna gold hapo. Wacha, unajua since hatuna dem hapa, acha niongelelee madem. Okay. In as much as niko nasema like ladies you should support your men, haimaanishi uteseke bwana. Hapana, no. As in ati ndio una kitu. Tuna understand kuna stage ya like youth una kitu manze. Wezi kwa 20 years una expect ni kwa naendesha Subaru ama Mercedes E-Class. No, there's no way it happen. So wewe angalia mse wako. Sijasema usiende sponsor, no. There's no way una date Alex hapa hivi, kazi yake ni kuamka mchana, anajifunika blanketi, joy inatoka mpaka inaenda, jamaa hajatoka kwa comforter, amelala. Mna expect pesa ikuje, mnasema tutaomoka, inajileta. Wacha endea sponsor. Mwanaume kama huyo like ukiona chali yako na push, tulia na yeye. But mwanaume mwenye amekaa tu hata atafuti yako tu, kazi tu ni kukula kulala. Kucheza PS. Kwanza kitu nasema, mwanaume mwenye analala mchana, manze angalia poa. Mwanaume mwenye analala mchana. Okay, kuna kulala ile yenye amechoka amo, lakini mpaka amejifunika ameka pillow. Amelala kulala. I plead to disagree with you bana. Unajua ni kwa nini? Uwezi advice demo aende sponsor. Kama utafuti. Okay, sasa like unajua kwani udem yeye mwenyewe hana mikono ama hana hiyo nini yenye anaweza jitafutia kidogo tu, acha nikwambie. Yesu alitukufia, si ndio? Ndio tusiteseke. Mbona utoe msichana wenyewe akuja ateseke na wewe kwa bedsita utafuti kitu? Kwani Yesu ndiye aliandikiwa atakufa kwa sababu ya wewe. Tafuta pesa, usitese mtoto wenyewe. Msichana wenyewe anakuja kufanya nini kwa? Lakini unajua kesi ya Yesu unateseka. Si basi ende, that's what I'm saying. The argument point hapo hivi ni hiyo issue ya una advise madem waende kwa sponsor. As in no kwa sponsor specifically, enda penye pesa iko. Kama unameka push
enda penye already pesa iko. But kama anatafuta tulia na yeye. Like unajaribu kusema like ladies should not look for money whatsoever. What they should do is go look for where men who have the money. Man, misinterpret. Kenya That's exactly we can nasema replay that. enda penye pesa iko. Kama chali yako ana lakini atafuti, una get. But kama hana na anatafuta, azinaona mse ana push, ni venye tu stars zake zijalign, stick naye. But kama atafuti, mtu anakaa kwa kiti mpaka caution inaisha. Ogero. acha niongezea point yenye na miss. Na pia utafute pesa yako. Thank you. Hiyo ndio Kenya na miss. I wanted to say that Ogero unajaribu ku champion for ladies dependency on men. Unaona? Like that's what you're trying to champion for. Like unajaribu kusema like kama chali yako atafuti do. Wewe pia usiji stress na kutafuta. Mwache enda kwa mtu mwenye ako nayo. Go to where money is. By the kusema ukweli Alex, girls nowadays are chasing the bag. Yeah, kuliko machali. Kuliko hadi machali. Mimi mabesti wangu wenye najua wanatafuta do hadi kuniliko. Unacheki. So enda pali pesa iko lakini pia tafuta pesa yako. Yeah. Thank you. That's the point. Because hata sasa tuende hapa hivi PS. Utapata vijana wamekapo wengi sana. Hakuna kitu wanafanya. Na kuna ukitoka hapa mjengo ni ngapi? Mwanaume okay, sikwambii toka enda tafuta kazi, ingia safari kwa mbeba mabasha hivi, no. Kazi maanishi hivyo. Mwanaume acha nikwambie, mimi babangu alikuwa ananiambia, hata utoke urudi na 20 bob yenye jetoka kwa mfuko yake, hiyo umetafuta manzeni yako. Toka enda mjengo, piga mjengo, lipo hata 300. Ishia gikosh. Kula 170, Ishia gikosh, nunua kiatu punch. Enda uze tao. Hiyo ni punch msi. Wacha nikwambie, hakuna venye mwanaume utakaa. Wacha mwanaume usiai sema kuna mimi sasa hata uniulize unataka nguruwe za grade. Sijui penye ziko lakini nitasema nitakuletea. Unatafuta. Useme unataka sijui hey ya kupea farasi. Sijui but nitakuletea. Ndaleta. Exactly. So that's as in way grind una get. Yeah. All right. So okay. Kuna pia kitu I would like to say this like one thing that also makes us to reach at certain points of kuna this disagreement in this kind of relationship like now like recently kulikuwa na vita between men and women, ladies and gents. I don't know, mara rapists, mara ladies are the one who are coming for that and stuff like that. I don't know where the disagreement comes in, but I feel like the lack, the inadequacy of information about gender roles is what is pushing us into finding ourselves in such kind of situation. Like for example, when ni chali unafusiwa na dem kutafuta keja. I bet we had this discussion, right? Yeah. Like when ni chali unafusiwa na dem yako kukuwa na keja. Like it was this discussion that we guys had whereby we were being asked like would a lady be comfortable to date a man who is still living with a parent? Right? You see that sasa in a constitution yenye machali like madam want people who have got their own places. Na tukisema you have got your own place hatumaanishi unaishi kwa hostel, uko na place yenye sijui babako anakulipia rent. Tunamaanisha you are going out there to grind, sweat, pay your own rent and sustain your own livelihood. Then here comes the lady mwenye anataka kupatiwa pressure. Una kazi anataka kupatiwa pressure. So how do you go about that? Support wapeane pressure, lakini kusema ukweli utamkula wapi kama una place yako? That's the point, kukula wapi. That's the problem. Wow. Because yeye pia anaangalia kwa aspect yake like no, if I wanted to go give my guy atanipeleka wapi? Ataanza kuuliza hey Joro, nisina kia kwako. Incident keja. It doesn't make sense. As in ni manly kuona na nini na place yako. Tuseme ati kama mzee wako anaanza kulipia rent asikulipie. Msee in Nairobi kama you can get it easy, manze get it. Kama kuna mtu anaanza kulipia rent, kulipa rent si rahisi. Alright. They must kuweka pressure. As you wind up use maoni yako kwa hiyo then Ogero. Okay, to me like unajua okay dem anateta aizi date msemenya anaishi na parents. Okay. Na yako na kwake. Na yako na kwake. Akona kwao. Pia anaishi kwao. Anaishi kwao. Okay, so mimi najiuliza, okay, are you guys dating for fun ama mko na vision? Okay, huyu boy mwenye una date akona vision na huyu dem pia okay, wewe boy huyu dem una date. Unaona kama una vision wote. Alright. Are you dating for fun? That's the question. Ogero. Mimi nasema hivi like chali ndio tafuta. Sisemi uko na kwako,
at the age of 18 nakwambia kwa unda nyumba runda. No, nasema okay, venye nasema hata kwa unalipiwa rent. Okay, lipiwa rent grind una get. As in umepewa place ya ku pick off una get. Si ati unaishi ocha na mamako and you expect things to be better. No, mwambie yo mom nilipie place fulani, nianze busy kipiki hivi niachilie mimi nijilipie. As a man you should slip away from your father's hands slowly. See instant. It can never happen instant. Yeah. Right. Anza na kulipiwa fully. Alafu umwambie yo lipa half nilipe half. Mwisho unapata unajilipia. That's how life is. Si ati unakaa hivi unangoja like no, never. Yeah, mwana wasichana nawaambia usidate mse mwenye like ako so comfortable kuishi kwa mamake. Ndio si wrong but ako comfortable. Unaona ana sign ya kutoka. Lakini pia msiweke watu pressure. Right, so yeah guys, it was interesting like having to have such kind of a show. Though imekuwa ya wanaume peke yake, we didn't have time to like have the opinion of the ladies, and that's why we are gonna bring another different episode of what ladies feel they knew before they decided to date this gender yenye iko hapa. Leo imekuwa Cockfest. But guys, thank you very much for sparing time to come to this show, you know, cause mnafaa kwa mnagrind huko nje kulisha mabibi zenyu. Hii ni grind na kulipa rent. Hii ni grind, Alex analipa. So mimi nakubali tu fair. So it was very interesting to like you guys come and share like your time and talk to these amazing people who are there. So manze guys, if you're a guy na uko na dem na nakupatia pressure na una feel ni pressure, mkalishe chini mbonge. Ikizidi, we always talk of this thing like date your type. If you choose your type wisely, and if the ladies choose their types wisely, there will never be any disagreement. Pressure tuliachia gas. Pressure tuachie gas. Lakini mimi hapo na disagree. So guys, lakini ni vile show imeisha, tuachie tu hapo. Utapoteza fair. Very nice having you guys to this show. Manze, subscribe, like, comment down there. If you disagree with any of us here, if you agree, comment. It's a love. Above all, guys, we love you so much and peace. Peace. Adios.